uli sa ating mga magigiliw na manonood dito sa ating tutorial. Ako na naman ang inyong Tito-riAL para ipagpatuloy ang lecture natin tungkol sa PERT-CPM. But this time, ang gagawin na natin ay ang project crashing. Don't worry, last na to sa tutorial ko about PERT-CPM. So, let's start. Okay, guys, yun na nga. Ito na yung last part ng ating PERT-CPM series, which is yung project crashing. Ito na lang ang gawin nating crush, miski hindi ka crush ng crush mo. Okay? So, let's perform project crashing. Yeah. So, review muna tayo. I would like to start palagi with a review of our past lecture. Wala, parang yung teacher nyo lang sa regular classroom. Okay? So, ito yung example natin, yung mga activities sa isang business plan project. Okay? Ito yung gagawin natin ng PERT-CPM. And then, na-discuss ko na rin yung forward pass and also the backward pass. Tapos, hinanap natin yung critical path doon sa ating network, which is yung activities A, C, E, G, and H. Tapos, nung nakaraan, nag-compute rin tayo ng project variance and also nag-perform tayo ng project standard deviation and the probability of project completion. And then we find out that para matapos yung business plan between 15 to 16 weeks, there is a probability na 71.56% na matapos natin siya between 15 to 16 weeks. Okay? Now, let's start with project crashing. Ano nga ba? Bakit nga ba tayo magpa-project crashing? There are times sa isang project, pagpalagay na natin construction ng bahay, although na-estimate na natin na 15 weeks, alam mo, 15 weeks para matapos yung isang project, minsan, pinamamadali pa tayo. Gusto pang paiksiin yung project completion time. Nalaman natin, while performing the PERT-CPM network, kaya natin siyang tapusin ng 15 weeks. Pero what if ang client, or in this case, since business plan to, sinabi ni teacher biglaan na, no, ang deadline natin, kailangan natin ng ma-move much earlier. Kailangan yung maipasa ang business plan nyo in 14 weeks. So, dyan natin gagamitin ang project crashing. Aling activity ang kailangan natin i-crash or paiksiin yung time in our case. Okay? Now, there are certain rules to remember sa project crashing. The first one is, you must crash the project one period at a time. So, kumbaga, sa example natin, per week tayo, 1 week at a time ang crashing. Hindi pwede na ginawa mo 2 weeks kagad ika-crash mo. No. Gagawin siya ng 1 period at a time. Okay? Kung ang network mo is a month, so per month at a time. In our case, per week at a time tayo. Okay? Hindi pwedeng bigla. Second rule is to crash only activities on the critical path or paths. Kailangan ang ika-crash nating activity is nandoon sa critical path. Remember, pag nagkaroon ng delay sa critical path, madi-delay si project. Okay? Doon sa mga activities na may slack, they could allow kasi a delay. Diba? Pero itong mga activities na nasa critical path, wala silang slack time. Doon tayo magka-crash. Okay? Kasi useless din naman na i-crash mo yung isang activity na may slack time. Kasi ang endpoint mo, 15 weeks pa rin. Okay? Third rule is to crash the least expensive activity that is on the critical path. Now, pag nagpa-project crash tayo, again, pinapaiksi natin yung time frame ng isang project. Now, there are times na gugugol ka ng cost kasi. For example, gumagawa tayo ng bahay. It would take 15 months para matapos. Sabi ni client, no, kailangan ko yan within 14 months. So, ang gagawin natin is,
Para mapabilis yung trabaho, pwede tayong magdagdag ng manpower. Again, cost yun. Or pwede tayong magpa-overtime sa tao natin. Pero babayaran mo syempre yung overtime. So, again, may cost yan. So, kung pipili tayo ng activity na ika-crush natin sa critical path, kailangan yung least expensive, yung least costly. Okay? Now, when there are multiple critical paths, find the sum of crushing the least expensive activity on each critical path. So, kung halimbawa ang network natin meron tayong dalawa o tatlong critical path, hahanapin mo muna, i-add mo muna yung sum ng mga activities, hanapin mo yung least expensive. If two or more critical paths share common activities, compare. We need to compare kung sino yung mas mababang cost. I would discuss the last rule later on. Bibigay ako ng example. Okay? So, let's continue ulit. Pag tinignan natin yung slide na nasa likod ko, makikita nyo naman, ito yung nasa likod ko, di ba? Okay. Barinig kita sa mukha eh. We could tell on the table na we have the same activity as we did dun sa mga ibang part ng ating PERT-CPM tutorial. Now, naglagay ako dito ng example ng time in terms of weeks and cost. Okay? Now, on our table, makikita natin na meron tayong normal time and crash time. Meron din tayong tinatawag na normal cost and crash cost. Now, what's the difference between normal and crash? Normal time, it is yung normal duration ng activity. Pag sinabi nating crash time, ilan lang yung pwede nating ibawas sa normal duration ng activity. Example, on activity A, ang normal time niya is 2 weeks. Normal duration is 2 weeks. Pwede daw natin siyang paiksiin up until 1 week. Sa activity B, normal duration niya is 3, pero pwede pa natin siyang paiksiin ng hanggang 1. Okay? Ito yung maximum allotted time. Ang ibig lang sabihin yan is, pwede mong hatakin yan. Pwede mong bawasan ng 2 weeks duration. Pwede matapos talaga ang activity within 1 week. Kaya mo tapusin siya into 1 week lang. Okay? Pero hindi siya pwede na mag-end up ka no 0. Ibig sabihin, walang time duration yung activity. E di tanggalin mo na lang yung activity. Kasi wala ka namang gagawin. Okay? Now, in terms of cost, normal cost, ito yung kung magkano yung expense natin in performing activity B, which is 300. Pero pag crinash mo daw siya, ang cost niyan is tataas into 340. Okay? Now, ano tong crash cost per week? Yan. Again, kailangan ang pagka-crash natin is 1 at a time. Okay? So, ibig sabihin, kukunin natin, pagka binawasan ko na per week, magkano ang kailangan kong idagdag? Or magkano ang kailangan, or magkano ang expense ko per week? Okay? Now, the formula here is, para makuha natin siya, on several textbook, sabi nila, crash cost minus normal cost. So, crash cost minus normal cost over crash time over normal time. Okay lang yan, tama din naman. Pero ang hinahanap palagi dito, kailangan mong mahanap yung absolute number. Okay? Ano yung absolute number? Positive number. Kung negative man yan, i-convert mo sa positive. Like for example, dito sa cost, wala tayong problema. 230 minus 220 is right, positive 10. Pero tignan natin, following the formula, positive 1 minus positive 2, that would be negative 1.
So, i-consider mo na lang siya as 1. So, madali lang din naman. Pero ang sa akin kasi is, pinagpapalit ko na lang yung normal time sa crash time. Pagpapalitin ko itong dalawa. Okay? Para madali. Okay? Ma'am, galing mo pala dyan Hindi ko tingnan alam nyo na lang kung saan kayo mas nadadalian. Okay? O kaya, minus nyo na lang yung higher number. Kasi, if we are to take a look at the table, pag in terms of time, mas mataas si normal time kaysa kay crash time. So, minus mo na lang ganyan. Diba? Pero dito sa cost naman, mas mataas si crash cost kaysa kay normal cost. Palaging ganyan yan. So, 230 minus 20 mo na lang equals 10. Okay? So, madali lang din siyang gawin. Okay. Now, let's try now to solve, example is activity A. Okay? Solve natin si activity A. So, the crash cost is, magkano ang crash cost natin? 230 minus 220. Okay? Over. Kung ang gagawin ko yung formula ko, 2 minus 1 na lang yan. Normal time, which is 2, minus 1, which is yung crash time natin. So, in here, magkakaroon na tayo ng 230 minus 20 is 10. 2 minus 1 is 1. So, that is 10. So, dito, ang crash cost per week natin is 10. Okay, 10 piso, halimbawa. Okay. Now, kung 2 weeks yung ika-crash natin kay activity A, automatic 20 pesos yan. Kasi 10 pesos per week. Now, for example naman, activity, gawin natin si activity B. Now, ang crash cost ni activity B is 340, less natin si 300 over 3 minus 1. Again guys, pinagpalit ko lang yung normal time at yung crash time para lang mas madali kong makita or mas madali kong compute. Okay, so 340 less 300 is, you have 40, and then 3 minus 1 is 2. So 40 divided by 2, you have 20. So, 20 yung ilalagay natin dito. So again guys, I would encourage you na try nyo, computing nyo on your own. Okay? And then, para makita nyo kung tatama ang sagot nyo dito sa slide na yan. Okay? Remember guys, rule number 2. Ano uli si rule number 2? Rule number 2 states that to crash only activities on the critical path. Now, if you watch my videos or earlier videos, malalaman nyo kung ano yung critical path. Okay, na-discussan natin doon. So, sa mga bago lang, check nyo yung mga previous video ko about PERT-CPM, yung other 4 parts ng PERT-CPM, nandun yung discussion ko and how I found out or we found out kung ano yung critical path. So, ang critical path natin dun sa examples natin are A, C, E, G, and H. And we have on our network, ang duration yan is 15 weeks. Ang duration ng business plan project is 15 weeks. So, you have activity A, C, E, G, and H. Okay? So, again, to emphasize, rule number 2 is to crush only activities on the critical path. So, yung 5 activity na yan, dyan lang tayo magpe-perform ng crushing. Okay? Sila lang yung crush natin. Okay? Hindi naman jowa, kasi pagka jowa, dapat isa lang. Baka ngayon tuluyan Okay? kita. Pagka crush, pwedeng marami. Now, remember rule number 3. Okay, what is rule number 3? Crush the least expensive activity. Crush the least expensive activity doon sa critical path. Mas gusto natin, syempre, pag si crush hindi masyadong expensive. Pwede na sa mga fishball, kikiam lang. Okay? Alright. Now, looking at the table,
Alin dyan ang pwede nating i-crush? Kung we will follow the third rule, which is yung least expensive activity. Okay, good. So we have three choices. You have A, C, and E. Okay? Meron tayong three choices dyan kasi sila yung least expensive activity na nasa critical path. Hindi pa pwede si F, although siya yung pinaka least expensive, hindi pa pwede siya kasi wala siya sa ating critical path. Okay? So, sir, sabi mo kanina, one at a time. One activity at a time, 1 week at a time. Yes, that is correct. So, paano tayo pipili sa tatlong to? I suggest, palagi kang mag-start sa unang activity. Kay A tayo. Instead kay B, kay C at kay E. Palagi dun sa una. Dito ka sa una mag-start. Okay? Kung sa kasakali man na may choices ka, okay? Kung ang choices mo is D, E, and F, doon ka kay D. Okay? Kung halimbawa si D, E, and F ay pare-pareho na least expensive activity sa critical path. Okay? Doon ka sa nauuna. Okay? Now, paano na ngayon ang gagawin natin? We have found out that ika-crush natin si activity A na merong least expensive sa pagka-crush. Okay. After determining kung anong activity ika-crush natin, we will now perform, babalikan natin si forward and backward pass. Okay? Now, ang aim natin is matapos ang project ng 14 weeks kasi yun sinabi ng teacher natin para sa ating business plan. So alam natin or dapat para ma-check natin kung tama ang gagawin natin, dito dapat pumatak siya ng 14 weeks. Okay? Yan, 14 weeks. Okay. Mag-speedrun na lang tayo kasi this is just a review. Paano si forward and backward pass. So again guys, I would suggest na gawin nyo din on your own. Okay? Now, since si activity A ay binawasan natin ng isa, so let's cancel this one. Ang gagawin natin dito is 1. Magiging 1 na lang yung duration ng activity. So, since A is one of the two activities na mag-i-start yung project, syempre, 0 dito, and since si B ay simula din doon ng activity, 0. So, let's start doing the forward pass. 0 plus 1 is 1. So, ayun guys, natapos na natin yung forward and backward pass. Now, on our network, we found out na kaya nating tapusin pa rin yung project ng, 14 weeks. Okay? Now, balikan natin yung table. So, nagawa na natin na paiksiin yung project ng 14 weeks using the forward and backward pass. Now, ang pagka-crush ng project, may cost na kaakibat yan. Pag magka-crush ka, paigsiin mo yung duration ng activity mo, magbabayad ka. Sa pinakamadaling salita, kailangan mo magbayad. Okay? Walang libre-libre. Now, going back to the table, ang activity na ating trinas ay si
activity A na merong crash course na 10 per week. Ano ang mangyayari ngayon? Now, tingnan natin yung normal cost. Pag inad natin siya, ang business plan daw would cost a total of 3,080 pesos. Okay? Pero pagka inad natin yung crash cost natin, meron tayong total crash cost na 3,265. So, ano ang mangyayari after trinash natin si activity A? Okay, the crash cost for activity A must be added to the total project cost. So, since ito yung total project cost natin, 3,080 at ito yung cost sa pag-crash ng project natin ng isang linggo, i-add natin ngayon siya sa 3,080. So, you have now a total project cost of 3,090. Okay, dumagdag yung cost mo. Nung pagbawas mo ng duration ng isang activity, nadagdagan ka ng cost. Okay? Now, paano naman kung hindi pa halimbawa satisfied si teacher, naging pinaiksipan niya yung duration, naging 13 weeks na ngayon yung duration na lang ng business plan project nyo. For example, hindi natin may iwasan si teacher, may mga iba pang ginagawa din yan aside sa pagtuturo sa classroom or sa online class. Meron pa siyang, ano ba, miski tanongin nyo sa mga instructor nyo, meron pa yung research, meron pa yung extension, minsan may mga admin function pa yan. So, ang isang instructor, professor sa college, hindi lang pagtuturo ang ginagawa niyan. Marami din silang ginagawa. So, para hindi magpatong-patong yung time niya, or kung sa inyo, minsan may mga student activities kayo na nag-overlap, so instead of requesting na ma-forward yung deadline, usually, mas maganda kung pinapaiksi natin yung deadline natin para meron pa tayong time for other activities. Okay? Now, what if ang duration na lang is 13 weeks? Doon papasok yung rule na sinabi ko sa inyo, yung last two rules. Okay? Now, ito na yung as per compute natin, nung ginawa natin si network natin kanina, remember na crinash natin si A. Dati is, this one is 2, ginawa natin 1 na lang kasi crinash natin. Now, after performing, you would notice that wala nang slack time si activity B. Wala na ring slack time si activity D. Wala na ring slack time si activity G kasama pa rin sa, ano yan, kasama pa rin sa ating critical path. So, ang dating wala sa critical path ay si activity B at si activity D. Ang nangyari ngayon, you have another critical path. So, aside from the path A, C, E, G, and H, you have now another critical path which is B, D, G, and H. Naging dalawa na ngayon ang critical path natin. Kung paiksiin pa natin ang project time completion natin ng 13 weeks ngayon, aling activity kaya ang kailangan nating i-crush? Remember, hindi na pwede si activity A kasi ang normal time niya ay 2, tapos allowed lang tayo na hanggang 1. So, hindi na pwede to kasi na-maximize na natin siya. So, tingnan nyo yung table. Yan. Yung table na nandyan sa baba ng ulo ko. Yung table na dyan sa baba. Yung nasa baba. Yan. Anong activity ang kailangan nating i-crush? Uy, may narinig ako. Pwede daw nating i-crush. Since tatlo yung ano natin kanina, least expensive, di ba? Pwede din daw natin i-crush si activity C kasi 10 lang daw yan, 10 ang cost. Si activity D,
Kasi kailangan natin magbawas on both critical path, di ba? So, on the second path natin, si activity daw, pwede din i-crush kasi ang cost daw niya per week is 10. So, pwede. Kasi following the rule, yung least expensive activity. Tapos, tama naman na ginawa niya is isa kay path ACEGH at isa kay BDGH. Yun yung on the last two rules natin. Remember, pwede. Okay? But, although, ang total cost mo kay C at kay D is around C plus D cost is around 20, mas maganda siguro if ang ika-crush natin ay C activity G. Okay? Mas maganda siguro kung ang i-crush natin ay si G. Okay? Although, ang cost ni activity G ay 20 pesos din, para hindi ka naman mahirapan na i-crush mo si C tapos i-crush mo si D. Since 13 weeks na lang, isang week lang naman yung papabawas din sa atin, si G na lang yung bawasan mo ng isa. Gawin mo duration na lang nito is 4. Para isa lang isa lang yung activity na ika-crush mo during forward and backward pass. Kasi si G is common dito sa dalawang critical path natin. Okay? So, yun na nga guys. I would let you handle this. Okay? Hindi ako magbibigay kung paano ko sinolve. Gusto ko pababain nyo ng 13 weeks yung network. Okay? And this will conclude our tutorial for project crushing kahit hindi ka crush ng crush mo. Baka ngayon tuluyan kita. So, ayun na nga guys. Congratulations. Nakatapos na naman tayo ng isang topic which is yung PERT-CPM topic. Grabe, inabot tayo ng 5 parts para matapos lang natin yung all about sa PERT-CPM. But I do hope guys na naging effective ako para magets nyo ang PERT-CPM. Sana na-explain ko sa inyo ng mas maayos yung madaling paraan para sa paggawa ng isang PERT-CPM. Again guys, you know what to do. Like if you're satisfied with my tutorial. Comment if you have some suggestions on the topic that I should pursue next. And comment if you have some clarification or there's something wrong with what I have discussed. Syempre, for my self-improvement yan. Don't forget to share sa mga iba para makatulong din tayo uli. And also, sa mga bago lang dito sa aking channel, please subscribe to my channel for you to get the latest updates on my tutorial. So again guys, this is your Tito-riAL saying keep safe and chill. Iskul Bukol. Yes, Iskul Bukol. Yes, Iskul